భూబల్లా, యు ఆస్క్డ్ మీ వాట్ ఈస్ వర్క్. పని అంటే ఏమిటి? ఈ ప్రపంచాన్ని పరిశాన్ చేస్తున్న రకరకాల సమస్యల్లో, లేదా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న కోటాను కోట్ల మంది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వన్ ఆఫ్ ద మిస్టీరియస్ ఫినామినన్ ఈజ్ వర్కింగ్. So let me put forth my understanding first. According to my life and my experience, working and living are one. They are synonymous with each other. They are equal. You are breathing simply means you are working. శరీరం, మనస్సు వాటి మధ్య ఉండే సామరస్యం, అది వర్క్. ఇక్కడ నేను క్రియేటివిటీ గురించి మాట్లాడట్లేదు, ఇక్కడ నేను సక్సెస్ గురించి మాట్లాడతలేను, ఇక్కడ రిజల్ట్ గురించి మాట్లాడతలేను, డబ్బు గురించి మాట్లాడతలేను. జస్ట్ ప్యూర్ వర్క్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. వర్క్ అనేది నేచర్కి సంబంధించిన ఒకానొక డైమెన్షన్. ప్రకృతిలో ప్రతి ప్రాణి, ప్రతి ఎంటిటీ, ప్రతి జీవి, ఇంక్లూడింగ్ అమీబా, ఇన్సెసెంట్గా వర్క్ చేస్తుంటే, ఒక గింజ నువ్వు భూమిలో నాటితే 3 daysలో దాని మొలక కనిపిస్తుంది. సో నాటిన దగ్గర నుంచి మొలక అవ్వడానికి మధ్యన జరిగే ప్రాసెస్ వర్క్. మొలకైన తర్వాత ఫ్లవర్స్ వచ్చే వరకు జరిగే మధ్యన ప్రాసెస్ అంత వర్క్. ఆ ఫ్లవర్స్ వచ్చింది ఇంకా పెద్దగై ఆకాశం వైపు చేతులు చాచి తన ఫ్రీడమ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ప్రాసెస్ అంత వర్క్. ఇప్పుడు ప్రకృతిలో ఉన్న అన్ని ప్రాణులు చేసే వర్క్కి, అంటే ఒక న్యాచురల్ ఫినామినా అనే వర్క్కి ఒక గ్రేటెస్ట్ పర్పస్ కానీ, హయ్యర్ పర్పస్ కానీ, ఒక అల్టీరియర్ మోటివ్ కానీ ఏముండదు. ఇన్ ద నేచర్స్ లా, వర్క్ సింప్లీ మీన్స్ an incessant harmony which just goes on and goes on and goes on. It has neither beginning and nor ending. It is just an ad continuum. It's a movement between infinity to infinity. But when it comes to man, the definition gets corrupted. I have seen people who work only when they get paid, who work only when they get recognition. I have seen people paint to be appreciated. I have seen people sing to be appreciated, to be respected, to be recognized. That is not the totality of the essence of the work. That is partial. So I have spent many years in my life to understand the significance of this particular word called work. WORK. I have asked many people, why you work? What? For what? 99% people have said in unison, in agreement, they have given only one statement, which is work simply means which brings money, which brings recognition, which brings name and fame, and so on and so forth. And very few people have said which brings satisfaction. And very few people have said that work is just work. But it is quite difficult to understand, and it's difficult to live what right now I have been trying to convey. And I have been demonstrating from a couple of years without saying a word what work is.
And people around me started understanding the gist of it. And I have been witnessing it is getting reflected in their lives. It's so beautiful to see. So according to me, work simply means giving direction to your energy. That's all. I'm not talking about either in a positive way or negative way, either in the right direction or the wrong direction. No. That comes from discretion. విచక్షణ నుంచి మనలో అస్పృహ కలుగుతుంది. సో మన శక్తికి ఒక దిశనివ్వడం పని. ఒకవేళ గార్డెనింగ్ అంటే ఆసక్తి ఉన్నవాడు తన శక్తిని అటువైపు మళ్లించినప్పుడు అది ఫ్లవర్స్ రూపంలో, కాయల రూపంలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అదే ఒక కళాకారుడు తన శక్తిని కలర్స్ వైపు మళ్లించినప్పుడు అదొక పెయింటింగ్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నా శక్తిని ఒక విషయం యొక్క ఎసెన్స్ని కన్వే చేయడానికి వాడుతుంది, అది నా మాటలు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ విత్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్. In one way, it is a pure purposeless act. But it is very difficult to believe that a person does something purposelessly. But I say to you, the real bliss and real joy and true energy comes when you act purposelessly. There is one beautiful saying in Zen, that when a disciple asks a Zen master that what is the purpose of life? And the Zen master replies teasingly that the essence of to know that life has no purpose is the purpose of life. It appears to be tricky, but it has tremendous truth in it. In the world, in past thousands of years, people have divided into two categories. That there are few people who think that everything has a purpose, and other people think that it's an into itself. For example, many people have seen Mona Lisa painting. It is just an ordinary painting if you see. But people divide into two groups, and one side of the group started saying that it is one of the best painting, and the other group started discussing it is not really a great painting. And by and by, so much philosophy has been attributed to the painting. Now it is very difficult to see or look at witness Mona Lisa painting without any prejudice, without carrying all this information. Show that painting to a person who has no idea, who has not carrying any information regarding with Mona Lisa's painting. For him, it may be just an ordinary canvas with colors. So when we recognize the core of life, many things start taking place in a different ways. That is quite mysterious. సో ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అందరూ పని అనగానే డబ్బుకు లింక్ చేసి చూస్తున్నారు. అది తప్పనన్ను. నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. నేను వర్క్ చేయడం ద్వారా కూడా నాకు డబ్బు వస్తుంది. సో వెన్ మై ఫస్ట్ బుక్ గాట్ పబ్లిష్డ్, అందులో ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది. అదేమిటి? వెన్ యూ వర్క్ ఫర్ మనీ, ఇట్ ఈస్ ప్రాస్టిట్యూషన్. వెన్ వర్క్ కమ్స్ త్రూ మనీ,
then it is romance, eternal romance. People who have read this statement, they got offended. People came to me and they fought with me, and I said that is my statement, which implies my understanding. I am not giving any advice to this humanity. So my answer satisfied them, of course, but it is debatable. పని చేయడం వల్ల డబ్బు రావాలి తప్ప, డబ్బు కోసమే పని చేసినప్పుడు ఆ పనిలో ఉన్న అందం పోతుంది. ఈ ప్రపంచంలో చాలామంది మేధావులు చాలా రకాల స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు, మనకు తెలుసు. కానీ మన ఆర్గానిజం ఏం చెప్తుంది? ఈ పని చేయడం వల్ల మనిషికి ఏం వస్తుంది? ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, అనుభవం. బట్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ నో దట్ ఇట్ హ్యాస్ 2 dimensions. ద ఫస్ట్ డైమెన్షన్ ఈజ్, ఏ పని అయితే కాలంలో ఉంటుందో, కాలాన్ని ఇంప్లై చేస్తుందో, అది ఒక విధమైన ఎక్స్పీరియన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక వ్యక్తి 10 years నుంచి పెయింటింగ్ చేస్తున్నాడు. సో 10 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అతనికి ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి 10 years, ఒక 20 సంవత్సరాల నుంచి ఒక సంస్థలో పనిచేస్తున్నాడు. సో ఇట్ సింప్లీ మీన్స్ హీ హ్యాస్ 20 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అదే ఎక్స్పీరియన్స్ అనే పదాన్ని మనం ఇంకొక డైమెన్షన్లో వాడుతున్నాం. అదేమిటి? ఒక చిన్న పిల్లవాడు, పుట్టిన పిల్లవాడు హాయిగా నిద్రపోతాడు. సో ఎలా నిద్రపోవాలి అని అతను ఎక్కడ సాధన చేయలేదు. సో హీ జస్ట్ సరెండర్స్ టు ద ఎగ్జిస్టెన్స్. that transforms into an experience which is indefinable. You cannot define it because it is beyond time. సో కాలంలో ఉండేటువంటి, కాలాన్ని ఇంప్లై చేసేటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి, కాలాతీతమైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి. ఈ రెండింటినీ మనం పని కిందే చూస్తున్నాం. సో మొదటిది నువ్వు చేసే పని, రెండోది జరుగుతున్న పనిలో నువ్వు భాగస్వామి. సో మొదటిది మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అక్కడ సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్, ప్రతిస్పర్ధ, ఈర్ష్య, ఈగో, ఎన్వి, గ్రోత్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ ఇస్ బియాండ్ టైం, అక్కడ బ్లిస్ ఉంటుంది, ఎనర్జీ ఉంటుంది, అండ్ టైమ్లెస్నెస్ ఉంటుంది. ఒక గమ్మత్తైన ఈజ్ ఉంటుంది, కానీ అది నిర్వచించలేం. అంటే ఏది కాలంలో లేదో అది డెఫినేషన్ చేయడానికి సాధ్యం కాదు. యూ కెనాట్ డిఫైన్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న వర్క్ అనే ఆస్పెక్ట్లో వర్క్ అనే అంశంలో 2 aspects ఉన్నాయి భూబల్లా. ద ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఏమిటంటే కాలంలో ఉన్నది. నేను దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు. దాని గురించి డేల్ కార్నెగీ, లేకపోతే ఎనీ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనరు, లేకపోతే ఎనీ హెచ్ఆర్ లేదా ఎనీ బ్యూరోక్రాట్ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఎనీ మేనేజ్మెంట్ గైడ్ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. అక్కడ టైం మేనేజ్మెంట్ ఉంది, టైంని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలో ఉంది, దాని ద్వారా ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ వస్తాయో ఉంది, అక్కడ ప్రాక్టీస్ ఉంది, అక్కడ అప్రైజల్ ఉంది, సో మెనీ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు దట్ కేటగిరీ. సో వాట్స్ ఎవర్ ఐఎమ్ సేయింగ్, it is not an advice to the humanity. It is my experience which I am sharing with you. Neither I am saying that you have to follow my advice. I have a kind of realization, and I am quite intelligent, and I understood that no one ever follows anybody's advice. సో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ఆస్పెక్ట్ విషయం రెండో డైమెన్షన్ సంబంధించింది. సో శక్తికి దిశనివ్వడం, తద్వారా పని జరుగుతుంది. అక్కడ క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి నువ్వు ఉండవు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఈగోలెస్ యాక్ట్ వేర్ టైం డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. ఏ పనుల్లో టైం నీకు తెలుస్తుంటుందో అక్కడ ఈగో ఉంది, ఏ పనుల్లో టైం తెలియదు అక్కడ ఈగో లేదు.
సో అందుకే ధ్యానానికి సంబంధించిన అన్ని పద్ధతుల్లో అనివార్యంగా టైంని జోడించబడింది. సో somehow we have to get rid of this idea that there is time. మన లైఫ్కి సంబంధించిన మూలభూతమైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నిట్లో టైం డిసప్పేర్ అవుతుంది. ఒకసారి గమనించండి. వెన్ యూ స్లీప్ దెర్ ఇస్ నో టైమ్. వెన్ యూ ఆర్ విత్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ దెర్ ఇస్ నో టైమ్. వెన్ యూ ఆర్ విత్ బిలవ్డ్ దెర్ ఇస్ నో టైమ్. వెన్ యూ ఆర్ వాచింగ్ ఎ మూవీ engrossed into it completely, there is no time. When you are in the bathroom, there is no time. There is no time at all. It doesn't mean that the time in the watch disappears. No, that is there. తెలుగు లాంగ్వేజ్లో 2 పదాలు ఉన్నాయి, కాలము, సమయం. సో సమయం అనేది వాచ్కి సంబంధించింది, కాలం అనేది ప్రకృతికి సంబంధించింది. అట్లాగే పనికి సంబంధించిన ఈ 2 డైమెన్షన్స్ కూడా 2 పదాలు ఉన్నాయి. ఒకటి పని, ఒకటి కర్మ. పని నువ్వు చేసేది, కర్మ జరిగేది. సో పని అనే ఒక ఫెనామినన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా అవసరం. కానీ అది తుచ్చమైన ఆలోచనలకి సంబంధించి ఎప్పుడైతే మనలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో దాని అందం పోతుంది. భూబల్లా, ఎ బర్డ్ ఫ్లైస్ ఇన్ ద స్కై. ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్? A fish swims in the sea. Is it working or not? What exactly it is doing? A small baby laughs, giggles. Do you consider that working or not? I say they are all working, and they are all breathing, and they are all experiencing. They are part of the mysterious occurrence. It is happening, and they are just responding to it, which is ultimate, Bubala. So give direction to your energy. That's all. And make sure that it is a lifetime affair. Because if you see in the nature, whatsoever it does, it is a lifetime affair. Only human does something, stops again, does something, stops again, does something, stops again. I have never seen a dog which gave up barking. I have never seen a fish which gave up swimming. So I belong to that category. Whenever you pick up something, make sure that it is a lifetime affair. That is work. And as I live in timelessness, I wish all the humanity experience that too, including you, Buballa. Raso Vaisa Risa.